მოგესალმებით, მადლობა სიხდის მოგზაურობისთვის, დღევანდელ საღამოს წარუდგებით მე, ქეთევან ყარაბოღაშვილი და ჯორჯ რუბლერი. იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ საღამოს უნივერსიტეტის სამთავრობელი უცხოენოვანი სტუდენტებით საღამოს წარუდგებით ქართულ და ინგლისურ ენაზე. Hello, thank you all for coming. This evening, I, George Rublev, and Ketevan Karabogashvili will be your event presenters. Since our university is graduating foreign students, we will conduct this evening's ceremony in English and in Georgian. ღონისძიება იმართება ზუსტად იმ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რაც მსოფლიო მასშტაბით მაცხოვრებელ მომავალ ექიმებს, სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს აერთიანებს და რასაც ჰიპოკრატეს თვისის დადება ჰქვია. ცხოვრებაში ყველაზე ჰუმანური საქმის გასაკეთებლად, რაც ძალიან დიდ შრომასა და თავდადებას მოითხოვს, თითოეული ექიმისგან და დიდ წარმატებას გისურვებთ ამ საპასუხისმგებლო გზაზე. მადლობას მოგახსენებთ ყველას მოგზაურობისთვის, დარწმუნებული ვართ სრული გულწრფელობით. საუკეთესო მომავალს უსურვებთ ჩვენს ჯერ კიდევ დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს. ვაგზავნებთ ღონისძიებას. This event is held for the exact reason that unites all future doctors living worldwide, the recitement of the Hippocratic Oath. To do the most humane thing in life requires a lot of hard work and dedication from each doctor, and I wish you all success on your next journey. We would like to thank you all for coming, and we are sure that you all wish the best for our graduating students. დავით ულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ისტორია მოღვაწეობის 30 წელზე მეტს იწვრის. ამ წლების განმავლობაში ბევრი თავისი საქმის პროფესიონალი ექიმი აღზარდა, რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. Diploma Medical University has more than a 30-year history. During these years, many professional doctors have been trained and worked successfully both in Georgia and abroad. აიეტი პირველი კერძო სამედიცინო უნივერსიტეტია საქართველოში, რომელიც ბატონების დავით და დიმიტრი ულდიანების თაოსნობით დაარსდა. დღეს ამ საამაყო საქმეს ღირსეულად უძღვებიან ბატონი დიმიტრი და უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი ლევან ულდიანი. IETI is the first private medical university in Georgia and was established under the leadership of Drs. David and Dimitri Toldiani. Today, this proud work continues and is led by Dr. Dimitri Toldiani and the rector of our university, Dr. Levan Toldiani. დავით ულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლის თანამედროვე მიდგომებთან ერთად მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს თითოეული სტუდენტის პროფესიულ თუ ინდივიდუალურ განვითარებასა და მიღებულებების ჩამოყალიბებაში. ვცდილობთ შევქმნათ თბილი და მეგობრული გარემო თითოეული სტუდენტისათვის, რათა მაქსიმალურად გამოხატოს საკუთარი თავი და შესაძლებლობები. უცხოელი სტუდენტების შემთხვევაში კი მათ უწევთ ამ ყოველივეს წარმოჩენა სრულიად უცხო ქვეყანაში. Along with modern approaches to education at David Toldiani Medical University, we make a significant contribution to the professional and individual development of each student. We try to create a warm and friendly environment for each student so that they can express themselves and their abilities as best as possible. In the case of foreign students, they have to do all of this in a completely foreign country. ახლა კი სცენაზე ვიწვევთ უნივერსიტეტის დეკანს ქალბატონ ნია ბრეკბაძეს, რათა სიტყვით მიმართოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს და ასევე მათ გადასცეთ დიპლომები და სამახსოვრო მოსაკლეები. Now I would like to invite our dean, Dr. Nia Brigwazi, to the stage to present the diplomas and our speech.
Dear students, dear colleagues, parents and our guests, I would like to congratulate my students with this significant day with full of my heart, the first victory of yours in your professional activity. In the same time, this is your right to start your practice. That means you can use the entire knowledge, skills you obtained, and your love for patient care. This right is privilege and in the same time the responsibility. I wish you to implement wisely this right. In this case, your professional practice will bring the happiness to you, your families, your patients, their families, and finally the society among which you will live and practice. Also, I would like to tell you that we as a faculty and administration had an honor to participate and observe your professional progress for 6 years. We often were uncompromised. Please forgive us. Now all of you understand that it was conditioned by our huge responsibility to you and your future. We always were and will be an inseparable part of one whole academic society, the Society of David William Medical University, the part of its internal culture and values. Thus, everyone who studied and taught at our university, as well as future generations, I mean either teachers or students, will share all your future victories and our worries. It is also important to mention the following. You will make a Hippocratic oath. This happens only once in life, and today is that special day. Making this oath, you are becoming the part of wonderful profession named medical doctor. You are entering the profession with your knowledge, skills, and values formed at your university. And the university is responsible for it. As well as you will still be responsible in front of the university, first with the results of your performance. I hope that these results always will be the reason for mutual pride. I can insist that there are all preconditions for it. In the beginning of my speech, I mentioned the first big victory, and I want to finish with the same. I would like to wish you to carry the name of IITians with a great honor, and the years spent at our university to be full of the best memories, and the future personal and professional life to be full of victories. This graduation date, Tbilisi, Georgia 2025. Please, I want to tell some words, special words on Georgia for our Georgian graduates. მინდა მოგმართოთ ყველა ეს სიტყვა, რომელიც წარმოთქმული იყო ინგლისურ ენაზე, რომელიც ცერემონიაზე სიმართლე რო ითქვას, უნდა ქართულად ჟღერდებოდეს სახელმწიფო ენაზე. მაგრამ ჩვენი პატივისცემა გვალაპარაკებს თქვენი მეგობარი სტუდენტების მისამართით, რომლებიც სამწუხაროდ ისევ ერთობენ ქართულს, რომ ამისი სრულფასოვნად გაგება შეეძლოთ. მაგრამ ეს სიტყვები მე მესმის ყველა ქართულ სტუდენტს და ალბათ მათ მშობლებსაც ვინც აქ შესანიშნავად გაიგეს ყველაფერი რაც მინდა და მე ყველას თქვენთვის და ყველა ეს სიტყვა თქვენს გეკუთვნით, მაგრამ არის რაღაცა რაც მინდა დღეს აი ამ მომენტში დავამატო ქართველი სტუდენტებისთვის. და ქართველი სტუდენტებისთვის კი არა მარტო. განსაკუთრებით იმათთვის, ვინც აქ დარჩეს. ამ უნივერსიტეტის რეპუტაცია ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოების ძალიან კარგად აღწევს. იქ, სადაც ჩვენი უგანხარებულები წავიდნენ, სახელობითაც შეგიძლიათ დაასახელოთ. არის ჰოპკინსიდან დაწყებული ბევრი ინსტიტუტი ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, იმიტომ არა რომ ამერიკა. ყველაზე პრაქტიკა საქართველოშია ჩასატარებელი, ეს სხვა თემა. და უკვე წინა გამოცდილებიდან ჩვენ გულგამთავრებულებს ცნობენ, მაგრამ არის ერთი მომენტი, რისაც მე შინია. იმენად დიდია ქვეყნის შიგნით რეპუტაცია IIT-ის გულგამთავრებულების, რომ რაღაცნაირად
არაკონკურენტულ გარემოში უწევთ მათ შემდგომი ანუ სტუდენტების შემდგომი საქმიანობა. ეს არის რეზიდენტურა, შემდგომ პროფესიული ასე ვთქვათ ცხოვრების წლები, ხო, ანუ სადაც გაიგებენ ვაიეტელია, ნუ ესე იგი მართლა ეს არის ძალიან საფრთხილო მომენტი. და მე ვზნობ, რომ თქვენ გადადიხართ ამ უნივერსიტეტიდან, სადაც შიდა კონკურენცია კარგად გესმოდათ, რასაც ნიშნავდა გარეთ და ამან შეცდომაში არ შეგიყვანოთ იმ ცოდნას, რომელსაც არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ მაინც შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 20 წელიწადის მინიმუმ დაბერება არ უწევია, ობელდრიული მუშაობა და განახლება ჭირდება. იქ სადღაც მასაჩუსეტსში ან სხვა ქვეყნებში საკმაოდ მძლავრად განვითარებული სამედიცინო სისტემის სერვისების სისტემით ეს არ არის იოლიტო, ის გვერდზე კონკურენტი არ მოგასვენებს, აქ არის რთული პრაქტიკა. და ძალიან ვთხოვთ ამ ბოლო დროს სულ ღელავ ამაზე, მეუბნებიან ქალბატონია, რეზიდენტურაში კონკურსის შეწყდა, იმიტომ რომ აიეტელმა შემოიტანა. ნუ აი მივხვდით რატომ არ მიხარია ეს ამბავი, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ახალგაზრდები ხართ პრაქტიკისთვის და მეშინია, რომ ამან რაღაცნაირად არ მოგადუნოთ, ცოდნას მუდმივად ჭირდება განახლება. რაც შეეხება ეს უნდა ვთხოვოს, რომ ამ ჩვენი ღონისძიების წამყვანებს კიდევ 5 წუთი ჩემი გამოსვლის, იმიტომ რომ აქ იყო ნათქვამი ისტორიაზე ამ უნივერსიტეტის დაარსების. თუ ვინმე მისნობს ძალიან კარგად იცის რა ჭიდრო კავშირი დაკავშირებს მათ შორის მანამდე სანამდე მე როგორც პროფესორი მოვიდოდი და შემდგომ როგორც დეკანი, ყველამ ძალიან კარგად იცის ჩემი აქტივირება, ასე ვთქვათ, ამ ინსტიტუტთან სხვა მიზეზების გამო. სულ რამდენიმე წლის წინ ჩვენი ყველასთვის ძვირფასი მასწავლებელი დაიეტის დაფუძნების ბატონი დავითის ლუდიანის დღე იყო, დაბადების დღე იყო, ბიბლიოთეკას არ გამორჩა დიდი მადლობა ამისთვის და ყველა სიამოვნებით ვიხილეთ, ხო, მისი სურათი ბიბლიოთეკასთან ახლოს სივრცეში, მაგრამ მე მინდა დღეს თქვა ცოტა კიდე განსხვავებული. მას მერე რა გააკეთა ინსტიტუტმა, როგორ გამიხარდა ეს ინსტიტუტი 33 წლის განმავლობაში. ორჯერ ვაწავით ქართული ტექსტისმა. ეს ტექსტი დაწერილია როგორც ოფიციალური მიმართვა, იცი რაზე წავაგდენ ხოლმე ავტორიზაცია და აკრედიტაციაზე. ბოლო ავტორიზაციაზე მე უთხარი და ჩემმა კოლეგებმა იციან. არავის მიმართ არ არის არც ერთი უნივერსიტეტი, არც ერთი პროფესორი, არც ერთი დეკანი ვალდებული. ის ფორმალური პროცედურებია. უფრო მეტად ვიდრე საკუთარი სტუდენტების და კურსდამთავრებულების წინაშე. შესაბამისად, მე მინდა წაგიკითხოთ David Julian Medical University history from a slightly different perspective than the one available so far. The first years of Georgia quest for independence. Asad დამოუკიდებლობის საქართველოს და discovering and realizing the existence of a deep gap between Georgia and more advanced countries in the field of medical practice. Efforts of one group of Georgian doctors to reduce this gap, the foundation of the fund for the specialization of doctors abroad with the main goal of enhancing the quality of medical services in Georgia. The first outcome of the foundation activities, Georgia practicing doctors are not ready to be trained only within the framework of residency, CPD-CME, and that the problem cannot be solved in the short and or medium-term perspective. Establishment of the medical school IEP for the proper training of future doctors in diploma education. New innovative program, enthusiastic teachers and students, and the creation of students peer-to-peer assistance groups. The initial very encouraging results of graduates. Then another decade, Georgia becomes a subject of international cooperation as well as assumes corresponding obligations in medical profession activities, in higher and medical education followed by internationally recognized norms, values, and standards. In the education system of the country, there is an increasing awareness and understanding of the importance of quality assurance, quality development, and internal and external assessment of university activities.
289 academic years, the Quality Assurance Service was established in 1980. University experience gained through the first self-assessment. First experience gained through authorization and accreditation process. The first successful Erasmus and campus EPBLNet project developed in medical education. 3 years of formal and subsequent years of professional cooperation with foreign partners. Medical education center, the initial studies focusing on medical education and their findings. The first experience of coordinating an international project and a campus project. Establishment of Students and Young Scientists Association, CISA. Regular annual and Nobel Day scientific conferences. Establishment of Students Interest Group, SIGA. This is Surgical Interest Group, GIGA, Gynecology Interest Groups, Science Student Interest Groups in Neurology, and so on. Active engagement and participation in international networks with a focus on medical and university education. We are part of AMI, participation in the annual conferences and presentations. AMC, representative member of the executive committee, participant in the ASEAN accreditation pilot. Orpheus, representative member in the executive committee, member of the European Standard Development Group for Doctoral Education in Biomedical and Health Sciences. ERMA, it is European Board of Medical Associates, representative member in the executive committee, also involved in the testing of the new resources reported for medical education, women, European knowledge test, international progress test, practicum script and clinical reasoning simulator. With the participation of DTMU staff and students. We are member of European University Association. Active participation in on-site and online meetings, member of QUARA. EUCD member, active participant in on-site and online meetings. GMCA is some member, establishment with the active participation of David Guggenheim Medical University students as financial support for their activities. And the last decade, increasing global recognition of the education system in Georgia. Georgia, the actor of an international collaboration. Increasing number of international students at DTMU and Georgia. David Guggenheim Medical University involvement in the international accreditation process conducted by our agency and accredited by World Federation Medical Education Standards, resulting in accrediting programs. Coping with the challenges of COVID period while maintaining academic integrity. Participation in international development-oriented projects. 2 ongoing Horizon 2020 scientific projects. Successful rates of international students, graduates. AMC, it is Association of Medical Schools in Europe, organizing the annual conference in Georgia, the Medical School of the Future, ensuring quality in 2022 with the participation of 90 countries. Orpheus organizing the annual conference in Georgia, Innovation Strategies and Concepts for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in 2024, with the participation of 28 countries. DTMU membership in QUARA, DTMU Scientific Foundation and increase in scientific research activities. Completion of previous strategy with 80% of past activities performed despite the challenges of COVID. Readiness for new future development, new strategic plan, ambitious, aiming for success in the primary activities of the university, both professionally and in public service. Evidence of feasibility of its strategic goals, university's 30-year activity path, briefly mentioned above, and the attraction and motivation of members of the academic community, teachers and students. This is new history of this university, and it was my willingness to announce it for our students, foreign students and their parents. For full understanding why you choose that time this university. Thank you for attention. Madam Kuratal.
მადლობა ქალბატონია, დროა დავიწყოთ გამოსაშვების საღამო და გავიცნოთ 2025 წლის გამოსაშვები კურსის ჯერ კიდევ სტუდენტები. George? So now we will call the students to the stage. It's time to start the event and present students with their diplomas. So first up, we have Ahmed Khan. Niyad Shah. Anas Abbas. Anurag Rajan. Amarjit Manishwari Kohli. Jay Motibai Patel. Nuka Khaliashvili. Sumi Kavani. Okay, Honorary we can start. Next one, Koko Owashvili. Anna Kashite. Maria Matthew Chiria. Nigel Anthony Paul. Haran Halimoa. Afif Moidu. Sanjavan Rabba. Sidotia Shah Diploma. Yamajana Rejuba.
Praise. Kneel. Vaibhav Dilip Kumar Gupta. Shreya Srinivas Nair. Arya George Bannister. Leslie Shiny Bijoy. Jaden Ramesh Mehta. Nino Solitaire. Liana Omise. Anna Mamuashvili. Marina Fernandez. Abra. Lakshmi Venkatesh. Rincy Kupuria. Sarah Shan. Mohammed Hussein. Eva Shaki. Amina Hamna. Maria Mamuashvili. Sneha Wilson. Afrin Khurshid Kunjo. Rashi Jha. And the
Babita Shailis Kumar Shukla. Last but not least, ყოველი შემთხვევისთვის მინდა შევამოწმოთ ფუნჯი ხომ ყველას მარცხენა მხარეს გაქვს, რაც იმას აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ არ ვართ კურსდამთავრებულები. I just want to check that all of you have your tassels to the left side of your hats, which indicates that you are not graduates yet. აიელში ტრადიციად იქცა დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები თავიანთი შეხედულებისამებრ ასახელებენ სწავლის 6 წლის მანძილზე საუკეთესო ლექტორს ბაზისურ და კლინიკური კურაციებიდან. Traditionally, every year, the graduate students nominate their best lecturers from basic and clinical sciences from the 6-year period. მანამ სანამ უშუალოდ დაჯილდოების ნაწილზე გადავალთ, მოგეხსენებათ, რომ დავით ტურბიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ყველა კურსდამთავრებულს გადაეცა ლურჯი გულსაფრები ბატონი დავით ტურბიანის ხელმოწერით. Before we name those lecturers and move directly to their awards, I want to tell you about another tradition. All graduates of David Tilliani Medical University are awarded blue medallions with the professor Dr. David Tilliani's signature. ხოლო დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების მიერ არჩეულ საუკეთესო ორ ლექტორს, რომლებიც გამოსაშოთ საღამოზე დასახელდებიან, გადაეცემათ თეთრი ფერის გულსაფრები. The lecturers who are named by the graduate students are awarded white medallions. გისურვებთ სიამოვნებით გეტარებინოთ ნიშნად იმისა, რომ თქვენ დავით ტურბიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, იგივე აიეტელები ხართ. We wish that you wear these with pride as a sign of being an IIT Medical School graduate and a member of DTMU. წლის გამოსაშვები კურსის მიერ ბაზისური კურსის საუკეთესო ლექტორად დასახელდა იამზე მაჩაბელი. Yasmin Marcabelli is the best lecturer from the Basic Sciences course. 2025 წლის გამოსაშვები კურსის მიერ კლინიკური კურსის საუკეთესო ლექტორად დასახელდა ლიზა გოდერძიშვილი. And the class of 2025 has named Liza Godilashvili as the best lecturer from the Clinical Sciences course. სამწუხაროდ ისინი ჩვენს ღონისძიებას ვერ ესწრებიან, მაგრამ ამ სასიამოვნო შეტყობინებასა და მათთვის განკუთვნილ პრიზს აუცილებლად გადავცემთ. Sadly, they could not attend our ceremony, but they will be passed on the joyful information of their memorable prizes. ბატონი მია გადასცემს საჩუქრად. ტრადიციულად ჩვენი დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები დღეს ჰიპოკრატეს ფიცზე დატოვებენ თავიანთ ხელმოწერას იმის დასტურად, რომ დაიცავენ ფიცში წარმოქმნილ დებულებებს და შეეცდებია ყველაფერი გააკეთონ პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უზრუნველყოფისათვის, რადგან სწორედ ეს არის მათი უმთავრესი მიზანი. Traditionally, our graduates leave signatures on the Hippocratic oath, signifying their commitment to the oath itself and the readiness to do their utmost for the well-being of their patients. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოხსენებული ფიცი მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დოკუმენტია და ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეშია შექმნილი. ტრადიცია გავრცელებული ვერსიის თანახმად მე-16 საუკუნიდან იღებს დასაბამს. იგი გერმანელმა მკვლევარებმა შეისწავლეს ჰიპოკრატეს ფიცის კლასიკური ვერსია, განაახლეს და დაიწყეს სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენება. It should be mentioned that the Hippocratic Oath is one of the oldest documents in the world, as it was created in the 5th century BC.
The tradition has its roots from 16th century Germany when researchers studied the oath and made some amendments and started using it in medical practice. ახლა კი პროფესიული პასუხისმგებლობის საწყის სიტუთებია და თქვენ მომავალმა ექიმებმა უნდა წაიკითხოთ ის მნიშვნელოვანი სიტყვები, რასაც ჰიპოკრატეს ფიცი-ქვია. მიკროფონთან მთხოვ ანა ხაჩიძეს და სტუტი მაღალისთვის წარმოსათქმელად როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. I would like to invite on stage Anna Khachidze to read the oath for us in Georgian and Stuti Mamani to read it in English. As a graduate of David Williani Medical University, I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant. I respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. მე დავით ილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვფიცავ, რომ დავიცავ ქვემოთ თქმულ შეთანხმებას. პატივს ვცემ იმ ექიმების უდიდესი სირთულეებით მოპოვებულ სამედიცინო მიღწევებს, რომელთა ნაკვალევსაც მე მივყვები და სიამოვნებით გავუზიარებ ამ ცოდნას მათ, ვინც ჩემს შემდეგ მოდიან. I'll apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism. I'll remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. ყველა საჭირო ღონესთვის მან ავადმყოფის კეთილდღეობისთვის, რათა თავიდან ავიცილო გადაჭარბებული მკურნალობა და თერაპიული ნიჰილიზმი. I will not be ashamed to say, I know not, or will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I respect the privacy of my patient, for the problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I treat with care in matters of life and death. ყოველთვის მემახსოვრება, რომ მედიცინა არის როგორც ხელოვნება და ასევე მეცნიერება და რომ სითბო კეთილგანწყობა და ურთიერთგარდება, ზოგჯერ გადაწყვეტის ქირურგიის დანას ან წამას. If it is given me to save a life, all thanks, but it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play as God. არ შემწყობა, რომ თქვა არ ვიცი და ყოველთვის მიმართავ კოლეგებს მაშინ, როცა მათი გამოცდილება და ცოდნა სარგებელს მოუტან ჩემს პაციენტს. I'll remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems if I aim to care adequately for the sick. დავიცავ პაციენტის კონფიდენციალურობას, პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით ჩემს საქმიანობას. იმის სრული გაცნობიერებით, რომ ეს საქმიანობა ეხება ადამიანთა სიკვდილს და სიცოცხლეს. მათგერი ვიქნებით, თუ მომეცა სიცოცხლის გადარჩენის შესაძლებლობა. ასევე მუდამ მემახსოვრება, რომ ჩემს ძალაშია წავართვა სიცოცხლე. ამ არაჩვეულებრივ პასუხისმგებლობას მოვეკიდებით თავდადაბლობით და ჩემივე სისუსტეების გაცნობიერებით. ამასთან მემახსოვრება, რომ მე არ ვარ ღმერთი. I'll prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I'll remember that I remain a member of society with special obligation to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm. ყოველთვის მემახსოვრება, რომ მე მკურნალობ არაც ხელებას ან სიმსივნეს, არამედ ავადმყოფ ადამიანს და რომ ამ დაავადებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მისი ოჯახის წევრებსა, ასევე ამ ოჯახის ეკონომიკურ სტაბილურობაზე. თუმცა მე ვარ იმისთვის, რომ მკურნალო ავადმყოფ, შესაბამისად ჩემი პასუხისმგებლობაა ამასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, be respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest tradition of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. ხელშეუწყობ პრევენციას, როცა ეს შესაძლებელი იქნება, რადგან პრევენცია მკურნალობაზე მეტად სარგებლიანია. მემახსოვრება, რომ ყოველთვის ვრჩები განსაკუთრებული ვალდებულებების მქონე საზოგადოების წევრი. ზრუნველი ამ საზოგადოების წევრთა ფიზიკურ, გონებრივ ჯანმრთელობასა და სიზუსტეებზე. ამ ფიცის ერთგულების შემთხვევაში შემეძლება სიამოვნება მივიღოთ ჩემი საქმიანობით. პატივცემული ვიყო ცხოვრებაში სიყვარულით მოხსენებული სიცოცხლის შემდეგ.
თუ შეძლებ ყოველთვის მიმოქმედო ჩემი პროფესიის საუკეთესო ტრადიციებში. შესაძლებლობა მექნება სიამოვნება მივიღო იმ ადამიანების მკურნალობით, რომლებიც ჩემს დახმარებას საჭიროებენ. მადლობა. Thank you. ფიცი წაკითხულია გთხოვთ ღონისძიების დასასრულს თითოეულმა თქვენგანმა ეს ხედის მოწერით დაადასტუროთ და დაგვიტოვოთ 5-ზე სამახსოვრო სურვილები. The oath has been read and it will be confirmed with their signatures. After reading the signatures, they will also write memorable wishes on the graduation caps. მიკროფონთან მინდა მოვიხმო დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ლიანა ლოვიძე, რომელსაც სურს სიტყვით მოგმართოს. I would like to invite on stage Diana Lomize, who will tell us a few words about their journey for the last 6 years at university. Thank you, Diana. გამარჯობა, მე ვარ დოქტორიანის უნივერსიტეტის სტუდენტი, შეჯერობით. მინდა ორიოდეს ვთქვათ ჩვენზე, კურსზე და ეს ამ უნივერსიტეტში მუშაობდას. მე მგონია ეს ასე მალე არ დადგებოდა პირველ კურსზე, თუმცა უკვე აქ ვართ. დავიწყეთ სწავლა, თავდაპირველად ჩვენი მიზანი იქნებოდა, რომ იყო გამოცდების ჩაბარება, კვიზი და კვიზამდე ცხოვრობდით. ჯერ იწყებოდა მარცხით, გრძელდებოდა ფრთით და როგორც ხედავთ, შემდგომ ყველა გამოცდა დასრულდა ჩვენი მოგებით და წარმოწევით. უნივერსიტეტი და სტუდენტობა ადამიანის ცხოვრების ძალიან დიდი ადგილი არის. ამას უკვე წლების შემდეგ უფრო უკეთესად გავიაზრებთ, ხოლო ის რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის რომ კვიზი არის საოცარ სამყარო, სადაც არიან ადამიანები და არის მეცნიერება. ასე გავიცანეთ ჩვენი ლექტორები, გავიცანეთ ექიმები, ექნები და რაც მთავარია ერთმანეთი. მე დიანა ვარ, ამბობენ ჩემზე გადამდების სიცილი და ხანხარილის, რომ ეს ანა მას ნიჭი აქვს ადამიანის სახის გამოგეწყობების გაიგოს, მას რა უჭირს და ისეთი თქვა დასვას, რომ თეთრი ანამნეზი და ისტორია მოაყოლეს. ესეც ანა პირველ რიგში რომ დაჯდება 3 წელი და 15-ში დგება წლის დასაწყებად. ეს კი ნინოა, ისეთი ძლიერი ხასიათი აქვს, რომ ვერანაირი ქაოსი ვერ გამოიყვანს მდგომარეობიდან. ეს თორნიკეა, ჩვენი დინჯი რაჭველი, პირს რო აღებს ხოლმე სალაპარაკოთ, შემციცინებ თვალებში რამდენ წინადადებას გვერდეს, მაგრამ იმდენად გვიყვარს, რომ გავიცი, ყოველფერი ნაწილია ჩვენი ჯგუფის. მარიამი, ჩვენი მაშველი გოლი, სულ მზადაა დაგვეხმაროს და აქვს გერმანელის ჩვევები, როგორც არის სიზუსტე, პუნქტუალობა და სიკვდილი. ნუ კი, ამ ადამიანის შრომა, რომლის წუთუნს ვერ გაიგებთ ვერასდროს და დაღლას. ეს ვართ ჩვენ, ეს ჯგუფი. პირველი მადლობა, რა თქმა უნდა, მინდა ვთქვა მშობლებს, მათი თანადგომის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა. ფუფუნება ასეთ უნივერსიტეტში ისწავლო და მხოლოდ მეცადინეობა გევალებოდეს, მით უმეტეს ასეთ დასრულ ასაკში. მათი გამხდარებისა და გვერდში დგომის გარეშე ამ ხელაბზას ვერ გავიდით ნამდვილად. მადლობა ჩვენს ლექტორებს, მათი გვერდში დგომით და გამხნევებით მოვედით აქამდე. მესამე კურსის შემდეგ მათი დამოკიდებულება ჩვენგან რადიკალურად შეიცვალა და უკვე მოგვიხსენებდნენ როგორც კოლეგებს, რამაც კიდევ უფრო მეტად გაგვააზრებინა ჩვენი პროფესია და ჩვენი დანიშნულება ამ დარგში. მადლობა თქვენ გაწეული შრომისთვის. და ბოლოს, მადლობა დავით ლუტიანის უნივერსიტეტს, მიხარია რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და აქ ვისწავლე. მიხარია რომ ამ სფეროში უბადლოა. როცა მეკითხები ან სადაც სწავლობ, სიამაყით ვამბობ, რომ დავით ლუტიანის სამეცნიერო უნივერსიტეტში, რადგან ეს სახელი გარანტორია თავისი კურსდამთავრებულების პროფესიონალიზმსა და განათლებაზე. და ბოლოს მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა ჩვენს პროფესიაზე, ექიმობაზე, ერთადერთი პროფესიაა, რომელიც მოითხოვს უანგარო სიყვარულს. უნდა გვიყვარდეს ჯერ გული, შემდგომ ადამიანი, ოჯახი და ქვეყანა. ამ პროფესიამ არ იცის მდიდარი და ღარიბი, არ იცის ლამაზი და უშნო, არ იცის ახალგაზრდა და მოხუცი, თუმცა იცის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სიცოცხლის ფასი. გისურვებთ პატიოსნებას, სიკეთეს, თანაგრძნობასა და უანგარობას. წარმატებები ჩვენ და თქვენ. დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები. მადლობა
უცხოელთა ჯგუფიდან კი სიტყვით წარსდგება ჰარან ჰარიმონა. From the following group, I would like to invite Haran Harimohan, who will talk on behalf of their group. Respected Dean, distinguished faculties, family, friends, and fellow graduates in the dais. I welcome you all to this auspicious occasion of our graduation. Guys, we made it. We survived med school. And by survive, I mean we're still standing, barely functioning, and heavily caffeinated. To start with, when I came here 6 years ago, I was not at all sure whether I would make a good student to my lecturers, a good doctor to my parents, a good friend to my batchmates. But standing here, right now, 6 years later, at this moment, I'm still not sure if I will know this. But in all seriousness, today is a momentous occasion. We have spent years learning the intricacies of the human body, anatomy, physiology, pharmacology. Good Lord, only we know how hard it was. And somehow we have still managed to keep our sanity, mostly. As I look around this room, I see faces that have become family, faces that have seen me cry, laugh, and question my life choices, faces that have been my closest friends, faces that have been with me through late night study sessions, early morning lectures, and the occasional examinations. Through the 6-year course of my life in university, I've learned a lot about how to be a good doctor, how to take care of a patient, but more than that, I think life in Tbilisi has taught all of us, how to be a better human being. To my fellow graduates, we have been through a journey that's tested our limits, pushed us to grow, and transformed us into compassionate, brilliant, and slightly traumatized physicians. At the end of the day, all of what we have endured has contributed to making who we are right now. And more than learning the divine craft of medicine itself, the things that we have learned outside the university, living so far away from our homes, learning to fend for ourselves in this land where we don't even speak the native language, I think those things will go much further. But today, we celebrate. We celebrate the long hours, the hard work, the sacrifices we have made to get here. We celebrate our families who have supported us through thick and thin. We stand proud and accomplished with the title of doctor bestowed upon us. I want to take a moment to congratulate each and every one of my fellow graduates. We have been through this journey together, and it's an honor to stand alongside such a talented, dedicated, and compassionate group of students. Also, all of us, we would like to thank Mariam, Tico, all of our coordinators, and DTMU itself from the bottom of our heart for tolerating us, holding us together, and organizing this beautiful ceremony that's happening today. Thanks for making this day happen. We owe you big time. As we stand at the threshold of this new chapter, we are reminded that our journey as medical professionals is not just about the science of healing, but about the art of compassion, empathy, and kindness. We have learned that medicine is not just a profession, but a calling. A calling that demands we put the needs of others before our own, that we sacrifice our time, our energy, and our comfort for the sake of our patients. As we move forward, let's remember that our patients are not just diagnoses or treatment plans, but human beings with stories, with families, and hopes and dreams. Let's strive to be healers, not just of bodies, but of minds and spirits. Let's recognize that our role as medical professionals is not just to treat disease, but to promote health, to prevent illness, and to advocate for the vulnerable. Let's use our knowledge, our skills, and our influence to make a positive impact on our communities and the world. In closing, I would like to leave you with a quote from the Hippocratic, the father of medicine. Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Thank you, everyone, and congratulations once again to the class of 2025. Our differential diagnosis for today is love, camaraderie, and success. Thank you, everyone. Seize the day, seize the moment, mark over.
მადლობა მარანს, აპლოდისმენტებით. და ბოლო სტუდენტი, რომელიც თქვენ წინაშე სიტყვის წარსდგება, არის Bhavita Sudhar. And lastly, we would like to invite Bhavita Sudhar to give us a speech. Good evening, everyone. So today is not just a celebration of our degrees, but it's a celebration of resilience, sacrifice, and the unwavering dedication that brought us here. 6 years ago, we walked into this medical school with lots of dreams and determination. Since then, we have faced endless lectures, sleepless nights, and the weight of responsibility that comes with this noble profession. But through it all, we have gained knowledge, lifelong friendships, and the privilege to heal. Yet, beyond the textbooks and the clinical rotations, what truly made this journey special were the friendship, the laughters, and the unforgettable moments we shared. This year at DTMU and all these years total of were not just about becoming doctors, but they were also about supporting each other through the highs and lows and also growing together in the ways that we have never imagined before. To our professors, to our university, to our mentors, and the family members, thank you for your guidance, your patience, and support. You believed in us even when we doubted ourselves. We also want to express our heartfelt appreciation to this beautiful country of Georgia. For the 6 years, this country has been more than just a place to study, but also it has become a second home. As we step into the next chapter, we don't know what, whether it's residency, research, or it's a practice. Let's remember why we choose this path. Medicine is more than science. It's actually compassion, it's integrity, and the promise to serve to people. To my fellow graduates, yes, we made it. Let's carry our passion forward, support one another, and make a difference. One patient at a time. Congratulations, class of 2025. Thank you. Thank you so much for all the people who made speeches. ყველამ ვიცით ლათინური ჰიმნი გაუდიენოს იგიტური, რომელიც უმაღლესი განათლების, ლექტორების, უნივერსიტეტების თუ ზოგადად სწავლის ჰიმნია. აღნიშნულ ჰიმნს უკვე 10 წელზე მეტია დავით ვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები ასრულებენ. I assume all of us know the song, Gaudium Sigitur, which is the anthem of education, teachers, universities, and teachers. For the 4th time in DTMU history, we will be performing this for our students, by our students. ხოთ, შეგვისრულოთ. Play the music.
Caminhamos escuros, juvenes consumos, caminhamos escuros, juvenes consumos, hoje não caminhamos, os estão sendo, nós sabemos, Fina nostra brevise, finiremo, Fina nostra brevise, finiremo, Venimos Caminos atrocere, Nemini Marcetu, Nemini Marcetu, Viva nomes virgines, faciles por Mosaes, viva nomes virgines, faciles por Mosaes, viva membrures, venerables, ora era gloriosa, ora era gloriosa, viva la academia, viva los profesores, viva la academia, viva los profesores, viva membra quadrille, viva membra quadrille, sempre si flore, sempre si flore. მადლობას ვუხდის სტუდენტებს და ქალბატონ ციცი ბიჭიკაშვილს ასეთი არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის და აკომპანიმენტისთვის. დამწყი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გთხოვთ ტაში დააჭირდნობა ჩვენი შესრულებები. So thank the students for such a wonderful performance and Mrs. Tsitsi Bijikashvili for the accompaniment. I would like to ask the audience to cheer them with applause. სამწუხაროდ, რადგან ჩვენს ღონისძიებას ვერ ესწრება უნივერსიტეტის რექტორი, მის ნაცვლად ქალბატონ მიას გთხოვთ, რომ თანხმობა განაცხადოს თქვენი სტუდენტური სტატუსიდან გათავისუფლებაზე. Unfortunately, the rector of the university, Dr. Levan Soliani, was not able to attend the event today, so I asked Dr. Nia to please give our consent for the dismissal and student status. ქალბატონო მია გთხოვთ. Now the important task. So, 2025. Thank you so much, Dr. Nia. Now moving on from the left side of your caps to the right side of your caps. Here you have graduated. Please follow the photographers to the other room for the picture. Okay?
Can you make sweeters? Who's 10 meters? Saran, you are qualified. Sorry.